oyuncuyu da almaz. Hocam bir virgül koyalım. Aaron Ramsey ve Galler Teknik Direktörü Robert Page medya mensuplarının karşısında izleyelim. Hakemlerle ilgili ne söyleyebilirsin? Son maçtaki hakem hatalarına yönelik bir şeyler diyebilir misin? Evet, bence konuyu konuşabiliriz ama şu an değil. Şu an konuşamayacağımı düşünüyorum. Ancak inancımız sürüyor ve önümüzde hala bu haftalarda oynayacağımız maçlar var. Bu pencere hala bitmedi. Sadece şu ana kadar 3 maç oynadık ve her şey olabilir. Önümüzdeki zamanlarda oynayacağımız maçlar bütün bu tabloyu değiştirebilir ve Wales taraftarına, Galler taraftarına bekledikleri galibiyetleri gösterebiliriz. Bu hala bizim için yarın akşam bir fırsat olmaya devam ediyor. Okay, thank you. Hope that doesn't eat into our 10 minutes too much. Aaron, what have you made of the reaction since Friday? There's been a lot of negative reactions since back home. Do you think it was warranted after that performance? Yeah, I just think everybody, is naturally disappointed. We haven't lost a European game at home for a very long time. So yeah, of course, to concede 4 goals at home, it's not what we're used to of late. We built our success on being difficult to beat and capitalising on that. So yeah, of course, it was a performance that was probably not many of us saw coming. So yeah, but this is part and parcel of football. Sometimes these things happen, and now it's about how well we respond to that performance. And how does it feel inside the camp? It's one thing hearing things from outside, but does it feel that negative inside, or does it feel like 1 or 2 changes and it could all flip on its head? No, of course. I think, like I said, obviously, naturally after the game like that, the boys are gonna, have their heads down, sort of thing. But the good thing about this is that we have another opportunity pretty quickly to put it right. So yeah, the boys are ready to go again. And we're excited with this opportunity, and yeah, hopefully we can put in a good performance and come away with a result that we want. And some of these players, especially the younger players, will only have experienced the good side of international football, qualifying for big tournaments. How do you think some of them, especially the younger ones, will deal with the last 8 months and it not particularly going according to plan? No, I think these players have experienced international tournament football, and yeah, they're hungry for to strive for the same successes they had in recent years. So everybody's on the same page in that camp. I'm working hard to try and achieve that. There's a long way to go, so we're not even halfway yet. So yeah, we've got a lot of football to be played, and hopefully this can be another one that we can qualify for. And just what's the personal motivation for you, Aaron? Because you've achieved probably everything you set out to achieve in international football, which is probably why some of your contemporaries have walked away. But what is it that keeps you going? What is it that you still want to achieve in a Wales shirt? Me, that I love football. Simple as that. Love representing my country, and I will do so for as long as I can, as long as my body, feels good, and I think I can still produce, good performances. So, yeah, for me, just it's an honour and a privilege every time I put on that Welsh shirt, and I want to do it for as long as I can. Really well. Good luck tomorrow. Cheers. Lawrence. Thank you. Okay. Can we just do a quick précis? Is that okay? No problem. Evinizde oynadığınız maçta 4 gol yemiş olmak oyuncularda nasıl yankılandı? Bunu daha sonra konuştuk, maçtan sonra da konuşmaya devam ettik ve bundan çıkarmamız gereken dersler olduğuna karar verdik. Ve bu dersleri tabii ki uygulayabilmemiz için çok iyi bir fırsat var yarın akşam elimizde. Yarınki maçta bunu gösterebilmek, mükemmel bir performansla bunu unutturabilmek için elimizden geleni yapmayı düşünüyoruz. Bu yüzden her sonraki maç, bir önceki yenilgiden her sonraki maçın bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. Ve moralimizi bozmamamız gerektiği ve odağımızı sürdürmemiz gerektiğini düşünüyorum. Siz uluslararası
oynamış, bu konuda kendinizi ispatlamış bir oyuncusunuz. Diğer oyunculara da örnek oluyorsunuz takımdaki. Evet, öyleyim ve futbol oynamaya da devam edeceğim. Soru şuydu, emekliliği düşünüyor musunuz? Formum el verdiği sürece oynamaya devam edeceğim. Bu takıma katkım olabildiği sürece oynamaya devam edeceğim. Ve ülkeme katabildiğim kadar, oynayabildiğim kadar maç oynayarak ülkemi temsil etmeye devam etmek istiyorum. Thank you, Lawrence. Lovely, cheers. Aaron, I was just wondering, after the game, do you guys watch it back on sort of the Saturday and go through everything? And if so, was it as bad as you probably felt on Friday, or were there sort of positives that you taken from it? Yeah, of course, we've addressed some things from the game. I think, you know, as players and the staff as well, I think we realised what we need to do better going forward. So, yeah, what an opportunity we've got to put that right now, tomorrow night. So, boys are really looking forward to that, and hopefully, you know, we can take care of the performance and show what we are really capable of doing. I know trouble with a lot of the fans, and a lot of points that are being made by them is 1 win in 11. And is that something that you guys feel in it? Do you feel sort of out of form, if you like, or searching for your form? No, not at all. I think obviously there's a lot of things that have happened, you know, in them 11 games. It's been a lot of, you know, younger players given opportunities as well in the League of Nations and things like that. So yeah, of course, there's a lot more positives to come out of them games than perhaps, you know, the 1 win 11. But no, I think we're in a good place at the moment. We're looking forward to this game and just want to, you know, do ourselves proud and make everyone else at home proud as well to get a good result. And for you personally, obviously midfield, it seemed like Armenia were taking charge of midfield. That must hurt you in ways, I guess, in terms of how the game panned out. But what was the sort of, what do you think the reasons were for that? I think, you know, we realised what we did wrong. Perhaps the distances were a bit too big. You know, as a team, we need to be a lot more compact in certain periods in the game. So yeah, it's not just the midfield. Everybody has to take responsibility for that. To you know, whether it be the back line or the front line dropping off, that was up to us players to do that. So we realised that. So yeah, hopefully tomorrow we can show you, you know, ourselves and you know, that we can learn from these moments and become a better team for it. Just one more, Lawrence. Yeah, last one, yeah. So a lot of the pundits have been sort of reading various points saying that Wales aren't fit enough, and I don't think they mean personally not fit enough, but in terms of match fitness. Do you think the team's playing enough minutes overall as a squad in terms of their clubs? No, I think that's obviously looking for things to say and looking for excuses now, but no, that's not true. You know, we come away with a fantastic point at Croatia, and I think our stats on that day were through the roof. So were we fit enough in that game or were we not? I think you're just looking at things now to try and nitpick, but what we got to do as a team, as a nation, is stick together now and really concentrate and work hard and believe in each other that we can go on and qualify and get to Germany. That's the goal. So we don't need any, you know, noise from the outside or anything like this or any negativity. We all need to be on the same page, and we will. If we do, we'll get there. Thanks, Lawrence. Thank you. Galler takımı için oyuncuların bazılarının kulüplerinde yeterince süre almadıkları için bu maçlarda, Avrupa Ligi maçlarında da çok iyi performans gösteremedikleri üzerine yorumlar yapıldı. Taraftarlar özellikle bu konuda tepkilerini gösterdiler. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Ben farklı düşünüyorum. Oyuncuların takımlarında da iyi performans gösteren oyuncular olmasalardı bu takımda yer almıyor olurlardı şu anda. Ve hepsi ellerinden geleni yapıyorlar ve çok iyi bir enerji var grubumuzda. Şu anda bunu değil, daha çok birleşmeyi, beraberliği düşünmeliyiz ve Almanya'ya gitmenin yollarını aramalıyız. Çünkü yarın akşam bizim için bir fırsat ve bunu olumluya çevirmeliyiz. Olumlu bir
düşünce biçimini benimsemeliyiz. Çünkü yarın akşam bizim için gerçekten yeni bir sayfa açmamız demek. Ve bunu mümkün olduğunca gerçekleştirebilmek için hep beraber buna birlikte inanmalıyız. Thank you. Can we take one last question? Do you want to ask a question? One last question, please. There's one from Turkish media. Yeah, no problem. Öncelikle Türkiye'ye ve Samsun'a hoş geldiniz. Yarın akşam da önemli bir karşılaşmaya çıkacaksınız Türk milli takımı karşısında. Özellikle Türk taraftara karşı oynayacaksınız. Bu sizin için bir baskı olacak mı? Teşekkürler. Thank you. So firstly, welcome to Samsun and Turkey for this match. You know that you are going to play against a very favorite opposite tomorrow. So you are going to play in front of Turkish fans. Do you think this is going to be an extra pressure for you, for your team, and for your staff, for everyone? Yeah, thank you. Obviously, playing international football, you get to experience all these different cultures and things, and playing in different stadiums. So yeah, of course, we're really looking forward to doing that and to testing ourselves. I've been fortunate to play in front of Turkish crowds in European competitions over the years, so I know how hostile it can be. And yeah, like I said, really looking forward to it. Uluslararası futbol oynuyorsanız eğer gerçekten böyle ambiyanslara ve böyle atmosferlere alışkın olmanız gerekir. Farklı kültürlerde ve farklı seyirciler karşısında oynayabiliyor olmanız gerekir. Ama Türk seyircisi için şunu söyleyebilirim. Gerçekten çok coşkulu ve taraftarını çok iyi destekleyen bir taraftardan bahsediyoruz. Ve o yüzden onların karşısında oynamaya iple çekiyorum yarın akşam. Thank you. Thank you. We have the manager, Rob Page. Thank you. Yani bir gazeteci bir sürü sormasın. Galler Teknik Direktörü Robert Page'in de açıklamalarını şimdi izleyeceğiz sevgili seyirciler. Bu açıklamalar üzerine de konuşacağız. Galler'in önemli eksikleri var. Son maç kırmızı kart gören Kiefer Moore başta olmak üzere onun yokluğu bizim işimize gelir mi? Bununla alakalı da mutlaka değerlendirmelerimiz olacak. Zaten çok maç yaptık Galler'le yakın dönemde. Tanıdığımız, bildiğimiz bir rakip. Premier Ligi izleyen futbol severlerin de çok yakından tanıdığı oyuncuları mevcut kadroda. Bu oyuncular üstüne konuşacağız. Şimdi hocayı dinleyelim. There's been some difficult conversations that have had to be had with the players since. Well, as a group, I haven't. We've had a group meeting yesterday, and we've addressed what needs to be said. We've put it to bed, and full focus is now on another tough challenge again tomorrow evening. And we'll all be ready for it. We're ready to go for a training session at the stadium, and we've said what needed to be said yesterday, and we're looking forward to the game tomorrow. Cuma günkü yenilgiden sonra oyuncularınızla oturup konuşma fırsatınız oldu mu ve onlara ne söylediniz? Evet, dün bir toplantı yaptık ve grup olarak onlara duygularımı anlattım ve kendilerinin düşüncelerini de dinledim. Ve söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Herkes söylemesi gerekeni söyledi ve yarın için hazırlığımızı da yapmış durumdayız. Defeats such as the one on Friday can knock confidence, but they can also be used, I guess, to spur the players on to not feel the same sort of hurt again. How do you go about ensuring it's the latter? Yeah, every manager that's sat here before me has had similar issues. The games never go, or sometimes never go to plan. We know as a nation that if we're going to continue to compete at this level and sustain the levels of performance that we've done against Croatia, against Latvia in certain respects, we have to get both sides of the game spot on. If we don't, we run the risk of getting results and performances like we had on Friday night. And for us, I thought we gave a masterclass in our defensive performance against Croatia and thoroughly deserved the point out of it. Yes, there was areas we needed to improve on from an attacking point of view. Against Latvia, our attacking play was very good. We had the lion's share of possession. Final criticism for me was our end product. With DJ scoring the other night, we saw that we've been working on that. When we get both sides of it together, we'll be all right. Until we do that, then we run the risk of results the other night.
like the other night. So to achieve the latter, we've got to bounce back straight away and show the Welsh public. I just heard Rambo talk about it, the captain talk about it. We all need to stick together. We've all got opinions, of course we are. This is what football is. As long as we don't get too carried away with the positive performances and results like Croatia, and too disappointed in the defeats, and keep a level head, we'll come through the other side and we'll be okay. Oyun planınız bazen hiçbir zaman tutmayabiliyor. Oyuncular tabii buna sadık kalmaya çalışıyorlar ellerinden geldiğince. Ancak bazen de sahada bu tutmayabiliyor. Ancak benim referans olarak gösterdiğim 2 maç var. Bunlar Mart'ta oynadığımız Hırvatistan ve Letonya maçları. Hırvatistan maçı özellikle defansif olarak kendimizi çok iyi gösterdiğimiz ve çok iyi bir performans ortaya koyduğumuz bir maç. Ofansif olarak da bakarsak Letonya maçını referans alabiliriz. Bu iki maçta başardıklarımız bizim için önemli bir kredi ve buna dikkat ederek bundan sonrası için de neden olmasın ve yapabileceklerimizi tekrar aynı şekilde düzenleyebiliriz ve bundan sonraki maçta da bu 2 maçı referans alarak kendimizi ispatlayabiliriz. There was obviously quite a lot of strong reactions after the loss. Do you understand those though from the public's point of view? Well, yeah, of course. We all want to win games of football. There'll be nobody more disappointed leaving that stadium outside the 33,000, 32,000 that turned up than myself, trust me. So, you know, we're not in this game to lose games of football. What I will say is from the World Cup, I think the reason it was such a low moment on Friday was because of the expectations we've put on ourselves recently, because of the performance we've had, because of the results we've had, because of the change that we've made since the disappointment of the World Cup. I heard a stat earlier about 11 defeats, or 1 win in 11. Look at the opposition we're up against. If we'd have played England, if we'd have played Holland, if we'd have played Belgium 5, 6, 7, 8 years ago, there might have been more than the close 1-0 or taken them to the 95th minute. We're a team in progression, we're a team in transition. So we still have to put our foot on the ball a little bit and remind ourselves of where the journey that we're on. There's been changes made in personnel from the World Cup. We've shown the potential in March. We're still a young group, so along the way there's going to be those inconsistencies, there's going to be those little bumps in the road. It was a bump, a massive bump. We don't turn now, we stick together, it brings us even closer together as a group, and we go and put it right tomorrow night. And if we don't get the win, I want a level of performance that gives the supporters something to be proud of. And we build on it. Sorry, I'll shorten my answers. No problem. Dünya Kupası'nda bir tempo yakaladınız ve bunu sürdürmeye devam ettiğiniz bir süre, özellikle ki Mart'ta göstermiş olduğunuz performanslarla. Evet, 32-33 bin kişi karşısında oynamak gerçekten kolay değildi. Ve burada oyuncularımın bu konuda ellerinden geleni yaptıklarına inanıyorum. Çünkü oyun oynarken her takıma bir Dünya Kupası'nda ya da uluslararası kupalarda, örneğin Polonya'yı oynarken bambaşka bir oyun, İngiltere'yi oynarken bambaşka, Belçika'yı oynarken daha başka bir oyun taktiğiyle oynarsınız. Ve şu an takım genç bir takım, çoğunluğu genç oyunculardan oluşan bir takım ve bir geçiş süreci geçiren bir takım, iyileşmeye çalışan bir takım, kendisini bulmaya çalışan bir takım. O yüzden bunun için buna bir şans olarak bakmalıyız ve bunu bir gelişim ve kendini geliştirme ve evrimleşme süreci olarak değerlendirmeliyiz. Obviously, you'll be without Kiefer Moore tomorrow due to suspension, and it was announced earlier today that Ben Davies has stayed back at home for the birth of his first child. Obviously, 2 massive misses for you. Of course, and out of our control. You know, the sending off is disappointing. Of course, it is. He's a big loss for us, but it gives others an opportunity now to step up and take full advantage of it. And Ben, of course, we already had that pre-arranged. You know, that was already agreed. If it had been reversed, if we had the away fixture first, he would have probably taken that gamble. And knowing it from Cardiff to London would have been a quicker journey than from Samson to back home. So we'd already pre-agreed that. It's disappointing because the 2, you know, important players for us, but we can't worry about that now. That's out of our control, and we'll make the changes that will make us competitive enough to go and win this game of football. Yarınki maçta Moore oynamayacak cezalı olduğu için. Onun dışında Ben Davies de Türkiye'ye gelmedi ve Tom da burada değil. Bunlar sizin için büyük eksiklik, bu oyuncuların olmaması yarınki maçta. Evet, kesinlikle öyle. Çünkü aslında her şeyi daha önceden planlıyorsunuz kafanızda. Ve planınızın parçası olarak bazı oyuncuları da tabii ki görüyorsunuz, bu planın içine dahil ediyorsunuz. Ancak istediğiniz gibi gitmeyebiliyor her şey. Bazı şeyler kontrolünüzün dışında kalabiliyor. Ve bu bir değişim demek, bu değişime de ayak uydurmamız gerekiyor. Onun yerine tabii ki yeni bir plan, yeni bir oyuncu,
oyun sistemi belki ya da farklı oyuncu seçimleriyle, farklı değişikliklerle bunu kapatmaya çalışacağız. Just one more from me. The last time you played Turkey, the 2-0 win in the Euros, after that match, you said it was, at the time, your biggest win as a coach. What would you give for a similar level of performance and result tomorrow? Yeah, of course. What I want is a reaction from the players. I want a reaction, a positive reaction, and that's in the performance. And if we do that, the result will take care of itself. It's a completely different team, 7 or 8 new faces maybe to the team we faced in the Euros. I watched the game against Latvia and I thought they showed quality, resilience to come back from Latvia equalising in the 94th minute and go on to get the winner. So we know we're in for a tough game. But we'd like the win, but more importantly, I want the boys to go out and give a level of performance that we'll all be proud of. Thank you very much. Thank you. Euro 2020'den sonra söylemiş olduğunuz röportajlarda da söylemiştiniz ve açıkçası bu takıma güvendiğinizi, gerçekten önümüzdeki zamanlar içinde umut verdiklerini söylemiştiniz ve şu an yarın akşam için de benzer şeyler söyleyebilir misiniz? Ben hep pozitif konuşmak istiyorum, pozitif bir reaksiyon vermek istiyorum. Çünkü dayanıklı bir takıma sahibiz, dayanıklı bir kadroya sahibiz ve dediğim gibi, daha önceki röportajlarda da söylediğim gibi, lütfen referans olarak Hırvatistan'da oynadığımız o maçı, Hırvatistan'da birebir bir puan alabildiğimiz o maçı referans alın ve Letonya'ya karşı evimizde oynadığımız maçtaki gösterdiğimiz dayanıklılığı ve istekliliği referans alın. Bundan sonraki maçlar için de bu şekilde pozitif düşünmemiz mümkün bence. Hi Rob. Hi. International football, there's a lot of talk about narrative. So you win the game on Friday and it's 2 from 3, you top the group, everyone's happy. You lose it, there's the 1 in 11 stat or whatever it is. How much of an opportunity is tomorrow to turn the narrative back in your favour? Well, of course it is. That's what happens when you win and lose games of football. It's like that. This is why I talk about the importance of staying like that. There's a plan. It's a long-term plan. We're in a transition. I said from the World Cup, there's been some senior players that are left, big characters in that changing room. We've introduced a lot of youth, not just in the squad, but in the team as well. And we're going to have moments like we had the other night. It's how we manage those defeats. And we're all right as a group. We're in there. You can hear the music now. We've reacted in a positive way. And we'll go out and give a performance. I firmly believe that. Bu geçişte olan bir takım, söylediğim gibi, ve pozitif düşünmeye devam etmeliyiz. Hatta bakıyorsunuz dışarıdan müzik geliyor ve bu da pozitif bir şey bizim için. Dışarıdan müziğin bize eşlik etmesi. Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular, Dünya Kupası'ndaki kadromuz tabii ki o zaman daha tecrübeli oyuncular da vardı. Ve daha tecrübeli dediğimiz bu oyuncular için o önemli bir sahne. Ancak şu an gençlere de bu fırsatın sunulması gerekiyor ve onların da kendilerini Avrupa Kupalarında ya da Dünya Kupası'nda bu tarz platformlarda iyi bir şekilde göstermeleri için iyi bir fırsat. Who's DJing in the dressing room, Rob? You said this is a squad in transition, but where do you believe it is in terms of its evolution? If there was a major tournament starting tomorrow, for example, is this a tournament-ready squad, or is there positions or areas of the squad you would like to tweak before any potential major tournament? Yeah, I think I've just referenced Croatia away. That's our reference for tomorrow evening's game. It's going to be a similar challenge, a similar test. I thought we'd give a masterclass performance defensively, but to do that, everybody's got to be on the same wavelength, the same page. Friday night we weren't. The gaps were too big, way too big for how we want to. That's how we've built our success. That's a fundamental. That is a non-negotiable. When you fall short of that, you run the risk of results like the other night. So to get both sides of it well, we'll be a force to be reckoned with, and we will be able to compete with the top nations. We have to be consistent in that, and that's the most disappointing thing for me on Friday. I thought, like I said, against Croatia we got the defending right. We could have kept the ball a little bit better, albeit we are up against a very, very good team. Against Latvia we had the lion's share of possession. Could have been a little bit more clinical. Use Armenia as an example. 4 shots on target, 4 goals. We've had the first goal was brilliant for us. We started quite well. We've created chances after that, but we're not clinical enough. So at this level, when you create chances, you've got to be ruthless and finish your actions. So, yeah, if we get both sides of it right, we'll be ready to compete. Yeah. Bu tür maçlarda üst seviyede oynamayı devam ettirmeniz gerekiyor ve gerçekten fırsatını bulduğunuzda da
bitirici olmayı bilmeniz gerekiyor ve acımasız olmayı da bilmeniz gerekiyor. Tekrarlıyorum, lütfen Hırvatistan maçını referans alalım. Hırvatistan'da deplasmanda oynadığımız maçı referans alalım. Çünkü orada oynadığımız savunma hattını hatırlarsanız gerçekten yıkılmaz bir savunma hattıydı ve bu aynı şeyi de sonraki maçlarda da tekrarlamaya çalıştık. Ancak yarın akşam da bunu aynı şekilde tekrarlayabilirsek ve bunu gösterebilirsek sahada, bu bizim için gerçekten büyük bir dönüş olabilir. Joe Rodon and Chris Mayapum came in for some criticism from the other night. Two players who've played superbly for Wales over recent years. How have they been since Friday? I know you said you had a big meeting as a group. How have they sort of fronted up since then? Yeah, they've been in football long enough to roll with the punches, and we all know as a group we fell short of the standards that we'd set before. So they're aware of it. We don't need to talk about it anymore. And like I said, as individuals and as a group, we've got the good thing is with this camp, we've got an opportunity 3 days later to go and put it right. So they'll be raring to go. Cuma gününden beri iki oyuncunuz yarın burada olmayacak. Bu da takımda, grupta nasıl bir etki yarattı? Bireysel olarak evet oyuncuların eksikliğini hissedeceğiz, ancak her oyuncu kendi performansını göstermeye devam edecek ve ben daha önce Portekiz'de yapmış olduğumuz kampta da bütün oyuncuların kendilerini iyi hazırladıklarını düşünüyorum. İyi bir kamp geçirdik. Hepsi formda şu anda. Doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Yarın akşam da bunu gösterme vakti.